Today's video, oh my gosh, we've been waiting for this day, guys. Yeah, we're here in COZUMEL. It's really beautiful so far. We're going to Paradise Beach right now, Paradise Island, I guess we can call it. Alright guys, let's go to Paradise Beach. You guys can see a lot of people are walking, two sheepies and the dog. Nice. 10 and 15 minutes depend the traffic. Okay. This is a good ride. Oh, okay. You're a good driver? Yes. Senor is a good driver. Yes. What's your name, sir? Jose. Josecito. Josecito. Sí. Jose. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. எல்லாத்துக்கும் வணக்கங்க. நம்ம டிரைவர் ஹோசசிட்டோ நம்மளை வந்து பேரடைஸ் பீச்சில் அழகாக சேர்த்துட்டாரு. பேரடைஸ் பீச்சுக்கு வந்தாச்சு. உள்ளார என்ட்ரானோட்டியே பார் இருக்குது, அப்புறம் வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது பெரிய சைஸில். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பீச் இருக்குது. அப்படியே சுற்றி காட்டின பாருங்கள், பசங்கள்லாம் உள்ளார வராங்க. கபானா ரெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். அந்த ஓடுற கபானா, அந்த நம்ம கபானாக்கு போகிறாரு பாருங்கள். நம்மளோட பேர் எழுதி ஆல்ரெடி வச்சுட்டாங்க. ஸோ வந்து யாருமே போய் உட்கார முடியாது. இதுதான் நம்மளோட கபானா. Alright guys, we are in COZUMEL, Mexico. In the beach in the back. As you can see, nice. People are in the swimming pool. Everybody enjoying. We're going to enjoy in a little bit, guys. என்னப்பா ஃபுட்டு வந்ததை காட்டவே இல்லை அப்படிங்கிறீங்களா? இந்த பாருங்கள், டாக்கோஸ், சிக்கன் நகேட்ஸ், பரீட்டோஸ் அப்படின்னு விதவிதமான மெக்சிகன் ஸ்டைல் ஃபுட்டெல்லாம் வந்து கொண்டு வந்து வச்சாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவகாடோ, ஆனியன்ஸ், சல்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வந்து ஃபுல் கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் உள்ளார பீச்சில் போகிறது. வாட்ஸ் அப் பேப்? I'm just walking around. You guys can see all the trees. I think it's like a man-made. ஸோ பீச் எல்லாம் வந்து மேன்மேடு தான். It's not real. People everywhere. பாருங்க, மக்கள்லாம் வந்து இந்த மயக்கத்தில் அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓ, இதுதான் அவங்க பேரடைஸ் பீச் காசுமல்னு போட்டிருக்காங்களே. சில பேர் இங்கே கல்யாணம்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எங்களுக்கு தெரியல, நாங்கள் போனப்போ அப்படி எந்த விஷயமும் நடக்கலை. இதான் வந்து டாக்கோ ட்ரக்கு. நம்ம வந்து இங்கே ஆர்டர் பண்ணணுன்னு தேவையில்லை. இஃப் தி ஆர்டர் டு த சர்வர் தே வில் பிரிங் இட் டு யூ காய்ஸ். வாங்க நம்ம ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு போவோம். எல்லா மக்கள் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. இப்போ கையில் தான் பார்க்க போகிறோம். கையல் Kyle. Get in the water. Huh? Get in the water. I got COZUMEL. Huh? வாங்க நம்ம கோப்ரோ மேஜிக் பார்ப்போம். பசங்க கூட வந்து தண்ணி உள்ளார வந்து போயிட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். செம்மையாக வந்துச்சு. Guys, we are in the swimming pool. As you can see, Prince is here, Chilia's here. Say hi everyone. Hi, everyone. We are chilling in COZUMEL. Woohoo! COZUMEL. Yes guys, we are doing experiment with GoPro. It really came out good. We're having a lot of fun. You guys can see I'm just became a child. And look at Kyle. I was playing with Kyle. Kyle is having a lot of good time. Huh? Right now? Yeah, come on. Yeah. Say hi. Hi. With Kyle. Swim, Kyle. The people out of here. Yeah. Sorry, good. Yeah, then. And then that's it. Nice. Soya. Hi. Nice morning, Soya. Jump in. Did you get it? Did you get it? Did you get it? Alright guys, we're at COZUMEL right now. Woo, woo. We're about to go underwater.
awesome, guys. So. What's your name? Kaya? Oh my God, she's so cute. Thank you. Thank you. What? Yeah. Good job, Kaya. Yeah. Oh yeah. Say hi, Kyle. Hi. Wave. Huh? Say hi. I have no idea where is Appa. Oh, I saw Appa. Look at Appa, guys. Appa is over there coming from the water. Honey Bunny, you want to explain what happened? Because I was recording you when you went inside the water. I went there. You guys can see there the white thing. Uh-huh. It's like a hill. Right there. Did you guys see that? Right there. Hill, this That is one. iceberg. Right? Yeah, that was the one I went there. So what I happened? was going there and I try. And after 5-6 minutes, I gave up. Again, last try, I climbed it. And after that, I cannot go off. Okay, then I'm done, right? So on my way, I was swimming from all the way here, from there to here. Right. I almost wanted to pass out. Right. Look at all this grass. Oh yeah, the other side. Oh my God, it's huge. Anyway, Kyle just met new friends, and she wanted to go to the beach so bad. Finally, now she is enjoying. I would say that so far, COZUMEL was one of the best places that we enjoyed throughout the cruising. So we kind of have like 2 more hours to relax and enjoy, and then go back to cruise. She is gonna miss this time. Take a picture. I'll do the tongue wag and everything. Are you having a good time? Yeah. So far? Alright guys, so today was an amazing day here in COZUMEL, Mexico. Everything went perfect, so we booked excursions for Paradise Beach. I think that was the best choice that we made. It's really open beach, and they have swimming pool, huge swimming pool for all the family, including kids. This is like a family friend area, so that's the reason why we chose this place, and it happens to become a nice area for us to relax. So the package that we booked was included food and drinks, so we don't even need to worry about anything. It's really great. If you're planning to come to, book an area here in COZUMEL, I will say that Paradise Beach was the best. Yeah, so it's really nice. Now we're about to go back to the cruise ship. Alright guys, we done with the COZUMEL. Going para la casa.
Vámonos, amigos and amigas. Esta la transportación es aquí. Good. Carlos. Carlos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Todo por adentro, por favor. Gracias. Es mi esposa aquí. No mucho. ¿Habla español? Sí. Oh my gosh. Hey guys, we are ready to go back to cruise ship right now. Everything was fabulous. Sorry, buddy. What is the name of the boat? Carnival Dream. Carnival Dream. We are going back to Carnival Dream. And we have Carlos driving us back to our cruise ship right here. Muchas gracias, Carlos. De nada. That was fun, guys. That is huge. Oh my gosh. They're just chilling. Alright guys, we are already back from Paradise Beach. Actually we came back, we saw 3 ships. When we went back only saw Carnival. Now I think it's a celebrity, we are not sure. Anyway, we had a lot of fun and we are walking to the cruise ship. It's around 4 o'clock, I think 5 o'clock the ship is going to leave. And thank you for watching this video guys. எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க. நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கெலாம் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். மக்கள்லாம் எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. Puerto Maya, COZUMEL, let's go one day in Mexico.